ফরেনার আছে, সো আমাদের হয়তো একটু মিক্স করে কথা বলতে হবে, আদারওয়াইজ তারা বুঝতে পারবে না। So cell structure is actually the structure which are using in mobile stations. Actually we are calling this as a cell tower, and in mobile telecommunication and wireless transmission area, cell structure is a certain area which a structure can cover. That means the area of a station is known as a cell structure. So cell structure or mobile telecommunication mobile station towers are actually using the space division multiplex. We have discussed earlier about the, in this slide I guess, if we can remember, we have discussed 4 dimension of multiplexing. One was space, then time, then frequency, and the last one was code. So can you remember what is the space dimension, anyone? What is a space multiplex? কেউ কি বলতে পারবে স্পেস মাল্টিপ্লেক্সিং এ কি হয়? So in space multiplexing we share unique space for every spectrum actually. তার মানে কি হয়, আমরা মোবাইল স্টেশনে কি হয়, আমরা যখন গ্রামীণ ফোনের সিগন্যাল উই কভার, তখন আমাদের কি ঘটনাটা কি ঘটে, আমরা কি বাংলালিংকের স্পেকট্রামটাও অ্যাক্সেস করি নাকি শুধু গ্রামীণের স্পেকট্রামটাই অ্যাক্সেস করি? শুধু গ্রামীণেরটা স্যার। কারণ প্রত্যেকটা মোবাইলের বা প্রত্যেকটা আসলে রেঞ্জ ডিফারেন্ট, তার মানে প্রত্যেকটা স্পেসটা ডিফারেন্ট। সো তার মানে হচ্ছে কি যে একটা ফিক্সড স্পেস অ্যালোকেট করা হয় যে কোনো একটা স্পেকট্রামকে। A fixed space is allocated in a fixed spectrum, that is known space multiplexing. So in cell structure or the communication which is done by mobile stations are done by space division multiplex. The advantages of cell structures are that as we have a fixed space or fixed spectrum, so our capacity is higher and we can accommodate number of users at a time in our fixed bandwidth or fixed spectrum. And as there is no chance of collisions, so we have a higher transmission rate and the power of transmission is lower. And this is decentralized, and the base stations with the interference can do any kind of transmission with its child stations. But the problems are that we have a fixed network and handover is necessary as one station has a fixed coverage area. And we will see in our next slide, like there are some interference which we can avoid or which is done by collision detection. So there are possibilities of interference in between the cells. And the average range of a cell size is 100 meter in cities and 35 kilometers in our countryside. So this is the basic of a cell structure, or we can say the mobile station towers. তো আমরা কি এটা বুঝতে পেরেছি সেল স্ট্রাকচার কি বলা হয়েছে এখানে? একটু রেসপন্স না করলে আমরা আসলে তো বুঝতে পারবো না। আছি সাথে সবাই? জি স্যার। জি স্যার। আমরা কি বুঝতে পারছি কিছু? আমাদের কি মনে হয় নেটওয়ার্কে ডিস্টার্ব হচ্ছে, তাই না? কেউ তো কোনো কথা বলেনি।
স্যার স্যার দেখতেছি স্যার সব। আমরা কি স্যার আপনার কথাটা অনেক আস্তে শোনা যায় স্যার। কথাটা এখন ক্লিয়ার আছে। আচ্ছা, আমরা যেটা বলছি আগের স্লাইডটা, এটা কি আমরা বুঝতে পারছি সেল স্ট্রাকচার জিনিসটা কি, বা এটাকে আরেকবার ডিসকাস করা দরকার আছে? স্যার আর একটু যদি ইয়ে করতেন শর্টলি স্যার। আমাদের সেল স্ট্রাকচার বলতে আমরা এটাকে বলতেছি যে মোবাইল স্টেশন টাওয়ার যেগুলো যেরকম এরকম এগুলো হচ্ছে সেল স্ট্রাকচার। সেল স্ট্রাকচারটা কি? সেল স্ট্রাকচারটা হচ্ছে একটা স্টেশন যতখানি এরিয়া কভার করে সেই এরিয়াটাকে আমরা বলি হচ্ছে ওই স্টেশনের সেল। ওকে, সেল এরিয়া। এবং এই সেল স্ট্রাকচারটা স্পেস ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্স ইউজ করে। আমরা যে পড়েছিলাম লাস্ট ক্লাসে যে 4টা ডিভিশন আছে আমাদের মাল্টিপ্লেক্সের, তার Yes, মধ্যে sir. স্পেস ডিভিশনটা ইউজ করে হচ্ছে সেল স্ট্রাকচার। স্পেস ডিভিশনে কি ঘটে, এখানে একটা ফিক্সড স্পেকট্রাম একটা সেলের জন্য ফিক্সড থাকে। Yes, sir. Okay? Yes, sir. Sir, excuse me. Uh, Sir, please repeat again in definition cell structure, sir. Space division. So Sir, yes, please repeat again, sir, in definition. Sir, okay, I will repeat again, no problem. Just let me first introduce this in Bengali so our Bengali students can understand. Okay, then I will come to you again. okay, sir. Thank you so much. স্যার শুনতে পাচ্ছেন? আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না স্যার। স্যার খুবই সম্ভব একটু ব্যস্ত হয়েছেন, তো এখনই শুরু করবেন আবার। আমার ভাই স্যার কি থিওরি অফ কম্পিউটিং এর রেজাল্ট দিয়েছে? না, দেয়নি এখন। স্যারের কাছে তো জানতে হবে। রিমন ভাই কি একটা বিষয় বাকি আছে না? জি ভাই, একটা বিষয়ের রেজাল্ট বাকি আছে আপনার? জি জি। আপনাদের? মানে দেখো একটাই, তবে আমার 6 ক্রেডিট বাকি আছে এখন। ও, আর অনলি 6 ক্রেডিট? নিয়ে নিতে পারতেন, আমাদের সাথে চিজ করতে পারতেন। না না, 6 ক্রেডিট রেজাল্ট বাকি আছে। ও আচ্ছা, ওইগুলো কোন স্যারের? মনির স্যার।
সরি, শুনতে পাচ্ছি এখন সবাই? ইয়েস স্যার। আমরা যেটা বলছিলাম যে সেল স্ট্রাকচার হচ্ছে একটা সেল যতখানি এরিয়া কভার করে সেটাই হচ্ছে সেল স্ট্রাকচার। এবং আমরা আমাদের মোবাইল স্টেশনের সাথে তুলনা করেছিলাম এবং বলছিলাম যে এটা স্পেস ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সে কাজ করে। এবং এটার কিছু অ্যাডভান্টেজ আছে এবং কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে। অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যেহেতু একটা ফিক্সড স্পেকট্রাম থাকে তাহলে নাম্বার অফ ইউজার্সটা হাই, ক্যাপাসিটি হাই। কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে যে এখানে মাল্টিপল সেলের মধ্যে ইন্টারফারেন্স হয় এবং যেহেতু একটা সেলের একটা এরিয়া আছে ট্রান্সমিশনের, তার মানে একটা সেল থেকে আরেকটা সেলে যেতে হলে হ্যান্ড ওভার করতে হয়, অর্থাৎ সেল টু সেল আসলে চেঞ্জ করতে হয়, হ্যান্ড ওভার বলি এটাকে আমরা। সো মোবাইল স্টেশনে যেরকম টাওয়ার, এক টাওয়ার থেকে আমরা আরেক টাওয়ারে যাই, এরকম আরকি। এবং একেকটার এরিয়াটা বলা হয়েছে সিটিতে 100 মিটারের মতো থাকে। এভারেজ আরকি, কিন্তু কম বেশি হতে পারে। সো বুঝতে পারছি এবার সেল স্ট্রাকচারটা আসলে কি? ইয়েস স্যার। ওকে। সো what is cell structure? Cell structure is the transmission area of a station or of a cell. So if we get the example of a mobile stations, the area of the coverage or transmission which is covered by the mobile station is known as the cell structure. And cell structure is using a space division multiplex. We have already discussed the 4 division of multiplex in our last class. So who have missed my last classes, you can see the recording of my last class and you will understand that there are 4 division of multiplex. The space division is the fixed spectrum for a single bandwidth. And there are some advantages of cell structure and there are some issues with the cell structures. The most important advantage is the higher number of users or the capacity, which is increased because there is no interference of other spectrum in a single bandwidth. But the most common problem for cell structure is the handover problem and the interference between the other cells. And the average coverage area of a cell is 100 meters in cities and 35 kilometers in rural areas. So this is in a basic of a cell structure. I guess everyone now understood. So let's see the next slide, frequency planning. So we have total 7 standards of frequencies, and these are commonly known as F1 to F7. The most 2 types of frequencies are fixed frequency and dynamic frequency. In fixed frequency, the cells are actually communicate by a certain fixed frequency. But only one problem is happened here or caused is the load of traffic. If there is a maximum users which have increased the load of a tower or of stations, then there is a issues to transmit the signals. In dynamic frequency, towers or cell can change their frequency depending on the neighboring cells. So if there are much load or much traffic signals, then cells can choose different frequency and transmit or signal with different frequency. So it can actually mitigate the traffic load of signals. But in dynamic frequency, we cannot do the space division multiplex. But in most commonly, we use fixed frequency assignment to get the more power and easy management of frequency. In our country, the mobile stations are actually using this fixed frequency assignment. And that's why if we have a huge crowd population in a certain area, we can see that we have interference in our mobile signal. So these signals are known as the traffic load of that same tower or same stations. So do you understand? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. এবং বাকি যারা আছে আমরা কি সবাই বুঝতে পারছি? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। Okay, clear. So this was up to our last class, wireless transmissions.
Today we are going to see in our next slide about the media access of wireless communication. So everyone can see. Yes, sir. So today we are going to see the CSMA and CD. Okay, the first one is CSMA, and the CSMA means carrier sense multiple access, and the CD means collision detection. So CSMA CD is a single term. And sometimes we actually think that CSMA and CD is vice versa or alternative, but CSMA CD is actually the one term and very important term in mobile telecommunications. CSMA, that means carrier sense multiple access. That means this technology sends the carrier for multiple access. That means if we have a tower A and tower A needs to send the signal to tower B, then tower A at first sends the carrier or sends the cell structure that if there is any other tower who is actually connecting to tower B or not. If it is free, then it can actually send the signal. So that is known as carrier sense. And if there is a collision, that means if A sends signal to B tower and somehow the signal drops by another tower, then it detects the collision, and that is known as CD or collision detection. So as soon as the medium is free, the signal, the cell structure can send the signal to different cell. So when we are using wireless networks, the most common problems of our wireless networks are the signal strength. As we are going far from our stations, our signal strength decreases proportionately. So if the distance is high, that means the signal strength is low. Sender can apply CS and CD. That means sender can do the carrier sense and the collision detection. But if for some reason the collision happens at the side of receiver, then there is no way for the sender to understand that there is a collision happened at the receiver. So this is a huge problem for wireless networks. It might be the case that a sender cannot hear the collision. That means CD does not work. Furthermore, carrier sense might not work if a terminal is hidden. So that means there is two possibility. One is terminal can be hidden, and another possibility is the sender cannot hear the collision. So these two problems are the major problems of wireless networks. For example of these two problems, we can see in larger view that the two problems is identified as a hidden terminals problem and exposed terminal problem. We can see the diagram that in hidden terminal, for example, the tower A is sending the signal to tower B, or a wireless station tower A is sending data or signal to B. Now you can see that the yellow color here is marked for the range of A, the red color circle is marked the range of B, and another dark red color is actually the area of C. Now, as the corner area or the last signal area of A is covering the B, so A actually cannot understand that there is another C who is also sending the signal to B. That means if A sends to B, C cannot sense that A is sending data to B.
So if C wants to send data to B, then C, if sense the media, it will sense that the media is free. That means our first terminology, CS, carrier sense, is failed. So if C sends data to B, then there will be a collision. And also, as there is a collision at B at the receiver end, A will not understand that there is a collision because the A signal is very much lower at the end of B and the C is out of the range of A. So A is actually hidden per se, or we can say C is hidden for A. So this is the issue of hidden terminals, because these both terminals are actually wants to communicate with this B terminal, and this B terminal is actually the range of in both terminal A and C, but each of A and C are the out of their signal from each other. So this A and C are the hidden terminal for each other. In another case, we can see that exposed terminals. For example, B is sending data to A. That means because B has a range which can cover also the A terminal and the C terminal. So B can sense both A and the C terminal. Now B is sending data to A. Now C wants to send data to another terminal, maybe D or EF, not A or B. So A is, for example, B is sending data to A. That means this cells area, this cell structure is occupied. So when C is doing the carrier sense, C is seeing that this carrier is already booked. So C is waiting, but she wanted to send the data to D. So that means as B is sending data to A, for no reason, C have to wait. So this is the reason of exposed terminals. C is exposed to B. So this is a true problem which is happened in wireless communication and is a major problem. Still, we are suffering from this. So do you understand? আমরা কি বুঝতে পারছি? স্যার Yes, sir. আবার বলতে হবে নাকি বলতে বলছি? বুঝতে পেরেছি স্যার। একটা হচ্ছে হিডেন টার্মিনাল আর একটা হচ্ছে এক্সপোজ টার্মিনাল। এটা কি আমরা এখন বলতে পারবো? জিনিসটা কি বুঝিয়ে বলতে পারবো? If there is a question in exam, what is hidden terminals or what is exposed terminals, will we be able to write? আমরা কি লিখতে পারবো পরীক্ষায় হিডেন টার্মিনাল এবং এক্সপোজ টার্মিনাল কি জিনিস? জি স্যার, পারবো স্যার। পারবো স্যার, তবে বোঝানোটা স্যার আর একবার বলবো? না বললে চলবে স্যার। এটা কিন্তু বুঝে লিখলেই হবে, এইভাবে পয়েন্ট আকারে বা ডায়াগ্রাম দিয়ে লেখার কিন্তু কিছু নাই। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, এখানে তিনটা টার্মিনাল আছে, একটা এ, একটা বি, একটা সি। আমরা যে এইটুকু হচ্ছে এ এর এরিয়া, তাই না? জি স্যার। সি এর এরিয়া এইটুকু, তাহলে এ কিন্তু জানে না যে সি কিন্তু এর বাইরে আসলে, তাই না? Yes, যে sir. কারণে এ আর সি হচ্ছে একজনের হিডেন, মানে এ যখন ডাটা পাঠাবে সে জানবেই না সিতে কি হচ্ছে। আর বি প্রবলেমটা, এক্সপোজ টার্মিনালের প্রবলেমটা কি ছিল? এক্সপোজ টার্মিনালের প্রবলেমটা ছিল যে বি হয়তো এতে ডাটা পাঠাচ্ছে, বাট বি এর এরিয়ার ভিতর যেহেতু সি আছে, সি মনে করতেছে যে তার কভারেজ এরিয়াটা আসলে অলরেডি ইউজড, বাট Yes, আসলে সি কিন্তু ডি, এখানে যদি আরেকটা ডি থাকতো তাকে কিন্তু ডাটা ঠিকই পাঠাতে পারতো, কিন্তু সে আসলে পাঠাতো না, কারণ সে মনে করতো তার ক্যারিয়ারটা অলরেডি বুকড। তো এই ক্ষেত্রে আমরা সি কে বলি বি এর জন্য এক্সপোজড। তো এই দুইটা প্রবলেম আমাদের ওয়্যারলেসে হয়। ঠিক আছে এই পর্যন্ত? Yes, sir. Okay, then another common problem is near and far problems. In this problem, we can see that terminal A and B sends data to C. Terminal A is sending data to C, and also
terminal B is sending data to C. Now, as terminal that A is far from C and terminal B is closer to C, so the signal of A will be always dropped out for the higher signal of B or the powerful signal of B. So signal of B will drown out the signal of A. So as A is the range of C, but A cannot send signal to B C. So if C, for example, one is arbitrary for sending writes, terminal B would drown out terminal A. So there will be no possibility for terminal A to send the signal to terminal C. And other than these three problems, there is also one problem in CDMA CSA, and that is the precise power control problem. Because as the spectrum is fixed, also the power needs is fixed. So the access methods, as we discussed in our last class, that we have a 4 type of divisions in multiplex. For same reason, the access method is also in 4 types. One is SDMA, that is space division multiple access, and for same reason there is frequency and the time. So space division multiple access, then frequency division multiple access, and time division multiple access. A space division multiple access has the fixed spectrum or fixed segment of space into sectors. So the cell structure has a fixed space for communication. In frequency division multiple access, assigns a fixed frequency, but space can be shared in this case. So in our GSMs, we have these fixed frequency based signals. And in time division multiple access, we have a fixed space and we have also a fixed frequency. But as there are multiple frequency using the fixed space, so we need a time division or time interference for each frequency. For example, if we have a 5 frequency and 1 space, so we need to divide the time into 5. One will send signal in the space at a time. So we need to divide this time for each frequency. That is known as time division multiplexes. So again, we have 3. One is SDMA, that means we have the space divided for the cell structure. We have FDMA, where we have a certain fixed frequency between the sender and the receiver. And then we have time division multiple access, where we have a fixed sending frequency, but the channel will be shared between the different frequency. So there will be a certain amount of time or a fixed time when a frequency will send data, and in another time, in the second time, there will be another frequency. So if we have a 5 frequency or 2 frequency, that means if one frequency sends data, he needs to wait for the next time or next 4 frequency completed. Okay, so do we understand these 3 methods? বুঝা গেল 3টা মেথড কি এসডিএমএ এফডিএমএ এবং টিডিএমএ জি স্যার কি হয় বুঝে বলতে পারবো স্পেস ডিভিশন মাল্টিপল অ্যাক্সেসে কি হয় কি রকম এটা কেউ একজন বলি যে এসডিএমএ তে কি হয় কেউ বলতে পারবো না তার মানে কি কেউ বুঝি নাই নাকি Can anyone say what is SDMA? What happened in SDMA?
তহিদুল ইসলাম আছে এই ক্লাসে? জি স্যার, সালাম আলাইকুম স্যার। ইসলাম শুনতে পাচ্ছি। জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু স্যার মাথার উপর দিয়ে যেতেছে সব। কেন? সেটা তো বলতে হবে মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে। জি স্যার, কোন জায়গা দিয়ে কোশ্চেন করবো এটাই তো বুঝতেছি না স্যার, কি জিজ্ঞেস করবো বুঝি না। আমরা এখন কি পড়তেছি সেটা কি বুঝতে পারছি আমরা? জি স্যার, এই যে এইচডিএমএ, এফডিএমএ, জিডিএমএ। এটা অ্যাকচুয়ালি আসলে স্যার কি? লাস্ট ক্লাসটা আমি মিস করছিলাম, তো এই জন্য প্রবলেম হইতেছে আমরা বুঝতে। আসলে অ্যাক্সেস মেথড পড়ছি, তাই তো? অ্যাক্সেস মেথড জি স্যার। পড়ছি কিসের জন্য? একটা চ্যানেলের ভিতর, মানে আমরা আসলে কি পড়তেছি? আমরা আসলে ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন পড়তেছি, তাই তো? মানে আমরা আসলে একটা সিগন্যাল পাঠাবো। তো আমরা আসলে ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন বললে আমাদের চোখের সামনে তো এই যে রাউটার ভেসে আসে আর মোবাইলের টাওয়ার ভেসে আসে, তাই তো? জি এই স্যার। মতো আমরা ধরে নিচ্ছি যে দুইটা এরকম টার্মিনাল আছে যার ভিতরে ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন হচ্ছে। কারণ ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন মানে কি? একটা সিগন্যাল যেতে হবে। তো সেইটা নিয়েই আমরা আলোচনা করতেছি। এখন সেই যাওয়ার জন্য আমরা এখন ৩ টা মেথড দেখতেছি এই জায়গায়। একটা হচ্ছে SDMA। তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে একটা টার্মিনাল থেকে আরেকটা টার্মিনালে যে সিগন্যালটা যাবে, এই যাওয়ার যে রাস্তাটা, সেই রাস্তাটাকে আমরা বলি স্পেস, তাই তো? মাঝখানের জি জায়গাটাকে স্যার। আমরা বলি স্পেস। স্পেস। এখন সিগন্যাল তো আসলে বিভিন্ন রকম ফ্রিকোয়েন্সির আছে, তাই না? লো ফ্রিকোয়েন্সি, হাই ফ্রিকোয়েন্সি, তো আমরা জানি। জি স্যার। আমরা পড়ছি আগে। তাহলে এখন লো ফ্রিকোয়েন্সির স্পেস আর হাই ফ্রিকোয়েন্সির স্পেস কি এক? না স্যার। এক না, আলাদা। এখন আমরা বলছি যখন আমরা স্পেস ডিভিশন ইউজ করি তখন সেলগুলা কি করে? একটা নির্দিষ্ট স্পেসের ভিতর থেকেই যায়। সে এর বাইরের কোনো স্পেস থেকে যায় না। তার মানে এর স্পেকট্রামের ব্যান্ডউইথটা ফিক্সড। ওকে? আর যখন আমরা ফ্রিকোয়েন্সি ডিভিশন বলি তার মানে হচ্ছে তার ফ্রিকোয়েন্সিটা ফিক্সড। সাপোজ 5 মেগাহার্টজ। তাহলে এই 5 মেগাহার্টজই সে অলওয়েজ যাবে। এখন জি স্যার। এক্ষেত্রে স্পেস ডিফারেন্ট হয়ে গেলে তার যদি ব্যান্ডউইথ কমে যায় বা তার যদি সিগন্যাল ড্রপ আউট হয়ে যায় সেটা হতে পারে, কিন্তু তার ফ্রিকোয়েন্সিটা 5, ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ হচ্ছে না। আর স্পেসের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে? তার যে স্পেকট্রামটা সেই পুরো স্পেকট্রামটা ফিক্সড, তার মধ্যে থেকে সে যেকোনো ফ্রিকোয়েন্সিতে যেতে পারে। জি আর স্যার। টিডিএমএ তে কি হয়? টিডিএমএ তে টাইমটা ফ্রিকোয়েন্সিটা ফিক্সড থাকবে স্যার। ফ্রিকোয়েন্সিটা ফিক্সড, স্পেসটা ও ফিক্সড, কিন্তু যেহেতু মাল্টিপল ফ্রিকোয়েন্সি তাহলে এখন ওই একসাথে তো গেলে হবে না, কলিশন হবে। তাহলে কি হবে? একটার পর একটা যাবে। তার মানে টাইম ফিক্সড, মানে একটা ফ্রিকোয়েন্সি যাওয়ার জন্য সাপোজ ৫ মিনিট। এই ৫ মিনিট ফিক্সড, এর মধ্যে অন্য কোনো ফ্রিকোয়েন্সি আর যাবে না। এই ৫ মিনিট শেষ হলে আবার সেকেন্ডটা যাবে। এইভাবে ঘুরতে থাকবে। এই হচ্ছে ৩ টা ওয়ে যেভাবে আমরা একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় সিগন্যাল পাঠাতে পারি। জি বুঝা স্যার। গেল এবার? জি স্যার। জি স্যার। থ্যাংক ইউ জি স্যার, ক্লিয়ারলি তাহলে এখন আমরা ক্লিয়ার। বলতে পারবো কেউ একজন এফডিএমই কি জিনিস? স্যার এফডিএমএ, হ্যাঁ। স্যার এফডিএমএ তে হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি ফিক্সড থাকবে, তারপর হচ্ছে মানে এখান থেকে আমাদের সিগন্যালটা যাবে, ওকে, ফ্রিকোয়েন্সি ফিক্সড রেখে সিগন্যাল পাস করবে। ঠিক আছে। ওকে। সো Salman, are you in class? Yes, sir. Yes, sir. So I think the foreign student name is Salman 2130016. Right, sir. Right. So do you understand what is TDMA, time division multiplexers? Sure, sir. Yes. So can you just explain what is TDMA? TDM, sir, is frequency signal. It can be moved to another Terminal. terminal. Suppose there are 3 terminal, 1, 2, or 3. Terminal A when you need to send another terminal like C, like 3 or B, you have to send D, 2, 2, sorry, 2,
again, and it can send a one. Yeah, you're right, but the thing is it's not actually for multiples of terminals. In TDMA, one terminal can send data to another terminal in multiple frequency, but each time the frequency is fixed, but also the space is fixed. So a space needs to be shared in between those frequency, and that time is fixed, and that is the known as time division or certain amount of time. Okay. Okay, sir. Thank you. I get it, sir. Oh, স্যার জি। আপনি বলেছিলেন এফডিএম এটা বুঝিয়ে বলতে পারবো কিনা স্যার? স্যার জি। বুঝিয়ে বলতে পারবো স্যার। জি, জি বলেন। স্যার একটা ফ্রিকোয়েন্সি যখন ডাটাটা রিসিভার হয়ে যাবে, রিসিভ করবে, এর মাঝে একটা স্পেস থাকবে, দুইটি ডাটা কালেক্ট করে মাল্টিপল হবে আর কি। স্যার শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। ঠিক আছে, ২ টি প্যাকেট আর কি আসলে জি স্যার, হবে জি স্যার, ২ টি প্যাকেট, জি স্যার। প্যাকেট যাবে ডাটা। ঠিক আছে। ওকে স্যার। নেক্সট আমরা এখন যেটা দেখছি, now we are seeing MACA, that means multiple access with collision avoidance. Okay, multiple access with collision avoidance. That means we have multiple access. That means we have multiple signals at a time. And when we are sending signals for multiple, then we need to actually check for the collisions, and we need to avoid that collision. This procedure is known as multiple access with collision avoidance. In this case, before sending the original packet of the data, we need to send a short signal to check if the carrier is actually free or the carrier is already occupied with another signal. This short signal is known as RTS and CTS. The RTS means request to send, and the CTS means clear to send. That means if there is two terminal A sent RTS to terminal B. As this is a very short signaling packet, so this will go to terminal 2, and if terminal 2 is free, that means no one is sending data to terminal 2, then in that case terminal 2 will again send CTS or clear to send to terminal 1, and after that terminal 1 will send data to terminal 2. That means MACA, the collision avoidance procedure, is actually sensing the carrier before sending the original data. That is known as multiple access with collision avoidance. So a signaling packets which is used for collision avoidance is contained sender address, receiver address, and packet size. And the technology which is used for this is known as IEEE 802.11. And we always know that this is the wireless protocol or wireless MAC protocol 802.11. So this 802.11 is actually multiple access with collision avoidance. So do you understand what is multiple access with collision avoidance? Sir, I'm gonna ask you one question. What Yes. is the IEEE 801 is 802? IEEE 802.11 is a protocol for sending wireless signals. IEEE actually are organizations which are responsible for building different type of protocols of internet or networking. 802.11 is one of the protocol, and this protocol is used for wireless communication. If And wireless communication have used
IEEE. No, IEEE is actually the organization which actually responsible for all types of protocol, okay? Right. And the protocol number 802.11 is for wireless communication. And under this 802.11, we have now 3 protocol actually, B, G, and N. And the latest one is N, 802.11 N. Okay? Okay, sir. Okay. So anyone can tell me what is MACA, multiple access collision avoidance? তো তাহলে কি কেউ বলতে পারবে না নাকি আমি সামনে আগাবো? কেউ কিছু বলে না ক্লাসে। স্যার স্যার কোশ্চেনটা আরেকবার একটু বলেন স্যার প্লিজ। কোয়েশ্চেন ওয়াজ মাল্টিপল অ্যাক্সেস কলিশন অ্যাভয়েডেন্স, যেটা বললাম এটা কি সবাই বুঝছি কিনা একটু জি বুঝাই স্যার, বলি। জি স্যার বুঝতে পারছি স্যার। স্যার এখানে হচ্ছে আপনার 802.11 যেটা, এটা প্রোটোকল বলতেছে। এটা আমাদের যে এটা কি প্রোটোকল বলছিলেন স্যার, এটা তো ভুলে গেছি স্যার। আমরা বলছিলাম যে মাল্টিপল অ্যাক্সেস কলিশন অ্যাভয়েডেন্সটা আসলে জি স্যার। ঘটনাটা কি? ঘটনাটা হচ্ছে যে আমরা যখন এই ডাটাটা পাঠাবো আরেকটা ক্যারিয়ারে, মানে টার্মিনাল এ থেকে টার্মিনাল বি তে পাঠানোর আগে আমরা একটা সিগন্যাল প্যাকেট পাঠাবো চেক করার জন্য যে ক্যারিয়ারটা জি স্যার। কি খালি আছে নাকি ক্যারিয়ারটা অলরেডি বুকড। এটা যদি একটা ক্যারিয়ারটা বুক খালি নিউজ থাকে তাহলে আমরা পাঠাবো ডাটা, যদি বুক থাকে তাহলে তো পাঠাবো না। এবং পাঠাবো না। হ্যাঁ, এই জন্য আমরা যে জি। সিগন্যাল প্যাকেট ইউজ করি সেটার নাম হচ্ছে আরটিএস এবং সিটিএস। আরটিএস সেন্ডার থেকে রিসিভারে যায়, আর রিসিভার থেকে যেটা হয় ফেরত আসে আর সেটাকে আমরা বলি সিটিএস, ক্লিয়ার টু সেন্ডার, ক্লিয়ার টু সেন্ডার ক্লিয়ার টু সেন্ড। সো এই প্যাকেটের ভিতরে কি থাকে? এই প্যাকেটের ভিতরে থাকে হচ্ছে সেন্ডারের অ্যাড্রেস, রিসিভারের অ্যাড্রেস এবং এবং প্যাকেটের সাইজ। প্যাকেট সাইজ থাকে স্যার। ওকে। জি। সো এখানে এক্সাম্পল দেওয়া আছে যে মাল্টিপল, যেগুলো আমরা এতক্ষণ কথা বলছি, these are the examples of MACA. Here we can see that A is sending RTS to B, then as the carrier is open, there is no data, then B will send CTS to A. So now C will wait after receiving the CTS from B. And another example, here B is sending RTS to A, then A is sending data to CTS. So B is also send data to CTS. So C know that the A is sending data to B. So C does not need to wait to send data to D. আমরা যে দুইটা প্রবলেম একটু আগে দেখছিলাম এক্সাম্পল আকারে, একটা হচ্ছে হিডেন টার্মিনাল আর একটা হচ্ছে এক্সপোজ টার্মিনাল, এই দুইটাই এই এমএসসি এর মাধ্যমে আমরা সলভ করতে পারি। কি হয়? আমরা প্রথম এক্সাম্পলে দেখতেছি যে হিডেন টার্মিনালের কি প্রবলেম ছিল, যে এ যখন ডাটা পাঠাচ্ছিল তখন সিও ডাটা পাঠাইতেছিল, কারণ সি জানতোই না যে এ আসলে ডাটা পাঠাচ্ছে। বাট এই ক্ষেত্রে যখন এ থেকে বি তে আরটিএস গেছে, তখন বি কি করছে, তার সব রেঞ্জের মধ্যে বাকি যে টার্মিনাল গুলো আছে তাদেরকে সিটিএস পাঠাইছে, এবং সি এখন জানে যে এ আসলে ডাটা পাঠাচ্ছে। সো সি কিন্তু আর ডাটা পাঠাবে না বি তে। আর পরের যে প্রবলেমটা ছিল এক্সপোজ টার্মিনাল, যে বি যখন আসলে এ তে ডাটা পাঠাচ্ছে তখন সি মনে করতেছিল যে তার ক্যারিয়ারটা বুকড, সো সি আসলে অন্য কোনো একটাতে ডি বা ই তেও ডাটা পাঠাতো না। বাট এখন যেহেতু বি আরটিএস সি তেও পাঠাইছে, সো সি জানে যে বি আর এর মধ্যে কমিউনিকেশন হচ্ছে, তো সে ক্যারিয়ার দিয়ে যদি ডি তে ডাটা পাঠায় তাতে কোনো প্রবলেম হবে না।
বুঝা গেল এইটুকু? জি স্যার। Okay. So now we are going to explain the polling mechanism. So what is polling? If one terminal can be heard by all others, that means if there is a central terminal or a base station. In our regular life, we call this as a base station. That means this base station can heard by all other stations. This is the larger stations. So if one terminal can be heard by all other terminals, that means this central terminal can poll all other terminal according to a certain scheme. This is known as polling mechanism. বোঝা গেল কি জিনিস? যে একটা সেন্ট্রাল টার্মিনাল আছে যে আসলে বাকি সবাইকে কন্ট্রোল করতে পারে, যেটাকে আমরা আসলে মোবাইলের ক্ষেত্রে বলি বেস স্টেশন। দ্য বেস স্টেশন which actually control all other stations. So if there is no handover between the stations, then terminal will do the handover by base stations. So for example, randomly addressed polling base station signals for all mobile terminals of the readiness. Then terminals ready to send data to a random number without the collision by CDMA or FDMA. In that case, the base station will choose one address for the polling from all the random numbers. The base station will acknowledge for the correct packets and continue polling for the next terminal. This cycle will continue from polling all terminals of the list. তাহলে পোলিং মেকানিজমটা কি বোঝা গেল? জি স্যার। পোলিং মেকানিজমে কি হয়, একটা সেন্টার থাকে মানে বেস স্টেশন থাকে, সে আসলে বাকি সব স্টেশন গুলাকে কন্ট্রোল করে। So this is access method by CDMA. What is CDMA? CDMA is code division multiple access. আমরা লাস্ট ক্লাসে পড়ছিলাম যে আমাদের 4 নাম্বার যে ডিভিশনটা থাকে সেটা হচ্ছে কোড ডিভিশন, তাই তো? কোড ডিভিশনে কি হয়? কোড ডিভিশনে all terminal sends on the same frequency probably at the same time and can use the whole bandwidth of the transmission channel. Each sender has a unique random number. The sender XOR the signals with the random number. Then the receiver can tune into signal if it knows the pseudo random number. Tuning is done by a correlation function. So আমরা গতদিন বলছিলাম যে কোড ডিভিশনে আসলে কি হয়। কোড ডিভিশনের ক্ষেত্রে আসলে আমাদের এত কিছু মেইনটেইন করতে হয় না। আমরা কি করি, প্রত্যেকটা প্যাকেটের সাথে এক্সট্রা করে কোড দিয়ে দেই, যে প্যাকেটগুলো আসলে যে কোনো ফ্রিকোয়েন্সি, যে কোনো স্পেস, যে কোনো ভাবেই হোক না কেন, যদি আমার আসলে সেন্টার থেকে রিসিভার পর্যন্ত পৌঁছায়, তারপরে আমি ওই কোড ধরে ধরে প্যাকেটগুলোকে আবার অ্যালাইন করতে পারি। যেহেতু আমরা আসলে সিগন্যাল পাঠাই, সো আমাদেরকে সিগন্যালগুলো আসলে প্যাকেট যেন লস না হয়, এই জন্য একটা সেম রেঞ্জে পাঠাইতে হয়। যে একবার যদি প্যাকেট লস হয়ে যায় তাহলে আসলে আমাদেরকে আবার প্রথম থেকে পাঠাইতে হয়। তো এই জন্য এই কোড ডিভিশনটার কাজ কি, কোড ডিভিশনটা প্রত্যেকটা প্যাকেটে একটা করে এক্সট্রা কোড অ্যাড করে দিবে। তো যেটা আসলে আমাদেরকে যে কোনো উপায়ে যদি আমি সামহাও প্যাকেট রিসিভ করতে পারি তাহলে আবার আমাকে সেখান থেকে ডাটা রিট্রাইভ করার সুযোগটা দেয়। বাট আমরা বলছিলাম যে এখানে আসলে কমপ্লেক্সিটি অনেক হাই, এটা পাওয়ার স্ট্রেংথও অনেক হাই, এবং এটা আসলে রেগুলার যে ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সেখানে ইউজ করলে অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ একটা ফিচার হয়ে যায়। বাট যেহেতু এখানে সেম ফ্রিকোয়েন্সি থাকে, এখানে কোনো প্ল্যানিং লাগে না, কোনো ঝামেলা নাই, স্পেস নিয়ে কোনো প্রবলেম হয় না, এক্ষেত্রে ইন্টারফারেন্স নিয়ে কোনো প্রবলেম হয় না, সো অনেক ইস্যু এখান থেকে হয়তো অ্যাডভান্টেজ পাওয়া যায়। সিডিএমএ গুলা নরমালি ইউজ হয় না আর কি আমাদের এই মোবাইল টেলিকমিউনিকেশনে, কোড ডিভিশন মাল্টিপল অ্যাক্সেস, বাট এটা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করি আর কি। সো মিস মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামান বলছে যে অ্যাটেন্ডেন্স কিভাবে দিব, এই তো খুবই দুঃখজনক কোশ্চেন। আসি আমরা মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামান, এমডি মাসুদুজ্জামান কে আছি ক্লাসে? আছে এমডি মাসুদুজ্জামান?
নাই, এখনো কেউ কথা বলে না। আমরা অ্যাটেন্ডেন্স কিভাবে দিব? স্যার লিংক দেয়া আছে প্রথম থেকেই। লিংক দেওয়া আছে। যদি আমরা ক্লাসের রুমের মধ্যে লিংক পাইতে হবে এমন কোনো কথা নাই। আমাদের গুগল ক্লাসরুমে ফিক্সড অ্যাটেন্ডেন্স লিংক দেওয়া আছে। যে কেউ যে কোনো সময় দিনে রাতে 24 ঘন্টা ওইখানে অ্যাটেন্ডেন্স দিতে পারবে। সো ক্লাস টাইমে ওইখানে অ্যাটেন্ডেন্স দিলেই অ্যাটেন্ডেন্স কাউন্ট করা হবে, তাই না? সহজ। সে ক্লাসে না এসে অ্যাটেন্ডেন্স দিলেও অ্যাটেন্ডেন্স কাউন্ট করা হবে। অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। মাসুদুজ্জামান মনে হয় কথা বলে নাই, আশা করি বুঝতে পারছে কি বলছি, যদি থাকে আর কি ক্লাসে। তো আজকে আমরা এই পর্যন্তই রাখি। আজকে আমরা আসলে মোটামুটি অ্যাক্সেস মেথড গুলো নিয়ে আলোচনা করলাম। So we have discussed about the 4 access methods for wireless communications. They are SDMA, TDMA, FDMA, and CDMA. So this is a common comparison table for these 4 access methods. So if you go over this slide actually, then you will know the differences and the terminologies of these 4 access methods. So for the review, SDMA, we actually segment the space into cells and sectors. But in TDMA, segment sending time into disjoint time slots, a driven or fixed pattern. So what is a TDMA? TDMA is actually division or division of time. In FDMA, we segment the frequency band. In CDMA, we spread the spectrum using orthogonal codes. For SDMA, only one terminal can be active in one cell. In TDMA, all terminals are active. In FDMA, every terminal has its own frequency uninterrupted, so there is no need to wait for any other terminal. In CDMA, all terminals can be active at the same time, same moment, uninterrupted. Signal separation. SDMA cell structure is directed by antennas. TDMA is synchronized with time. FDMA is filtered by frequency, and CDMA, it is actually controlled by code. Advantage of SDMA is that SDMA is very simple and it can send data to the maximum length. That means that it can increase the capacity per kilometer. TDMA is very good if it is because it is digital and it is flexible, it is established model. FDMA is also simple, established, and robust, and in mostly our mobile telecommunication, we are using FDMA. The CDMA is flexible, it is less frequency planning needed, no planning is actually needed, there is no handover, and even if there is handover, it is very soft handover, but the disadvantage of CDMA is very high, it is many more complicated than others. So the disadvantages of SDMA, that is, it is inflexible, and as this is antenna or signal based, so if there is any interference with the antenna, it will be disturbed. In TDMA, there is it is by the time, so guard space is needed, so synchronization is very important here. In FDMA, frequencies are the scarce resource because frequency can be altered or frequency can be interfered by many other methods. And for these reasons, as our mobile telecommunications are using FDMA, we feel interference in the corner of our house or in corner places or in a lift or in a, in many places we face the interference because frequencies are interfered by many other resources. So this is actually a summary of these 4 access methods. So I guess we are now ready for the next class in wireless communications. So these 2 classes were the basic classes of wireless communications. In these 2 days, we have actually discussed about what is signals and how these signals actually travels in our space. So আমরা কি বুঝতে পারছি এই পর্যন্ত? Do you understand? আমরা কি বুঝতে পেরেছি? জি স্যার। আমরা 2টা ক্লাস শেষ করলাম আজকে পর্যন্ত এবং আমরা বেসিক্যালি সিগন্যালটা কি জিনিস লাস্ট ক্লাসে পড়েছি। আজকে আমরা আরেকটু বললাম সিগন্যালটা আসলে কিভাবে অ্যাক্সেস করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গাতে, তাই তো? এই হচ্ছে মোটামুটি বিষয়।
কারো কোনো কোশ্চেন আছে? কারো কোনো কোশ্চেন আছে? নাই মনে হয় নাকি? কেউ কিছু বলেও না। আছে না নাই? আচ্ছা নাই ধরে নিচ্ছি। So any question anyone? কোশ্চেন নাই স্যার। Oh, আচ্ছা তাহলে স্যার, সিডিএম এ তো আগে সিটি সেল ইউজ করতো, তো এখন তো জিএসএম, এটা কি এফডিএম এর ভিতরে পড়ে নাকি? জি জি হুম। স্যার সিডিএম যে ডিজিটাল সিডিএম ইউজ করে এবং এর জন্য সিটিসিএল এর ক্ল্যারিটি অনেক বেশি ছিল তাই না? জি জি, ওর সিগন্যাল স্ট্রেংথটা খুব ভালো ছিল, এবং কি কিন্তু আসলে সরকারি সিডিএম কর্মকর্তা এর বা অনেকে নাকি সিডিএম এর নেটওয়ার্কটা ইউজ করে তাদের মানে পার্সোনাল ইউজের জন্য আর কি। সিডিএম এর সমস্যা হচ্ছে এটা এত কমপ্লেক্স, এটা আসলে মার্কেট এস্টাবলিশ করে রাখাটা অনেক মুশকিল জিএসএম এর সাথে ফাইট করা, যে কারণেই আসলে সিডিএম এ কমে গেছে, হারাই যেতে হয়েছে আর কি। জি স্যার। আবার সিডিএম এ কমপ্লেক্স থাকার কারণে ওরা চাইলেই আসলে এই 3G 4G 5G মন চাইলেই হুট করে আসলে ওরা ওদের স্ট্রাকচারের মধ্যে নিয়ে আসতে পারে। ও একটা প্রবলেম স্যার সিডিএম এতে হচ্ছে হ্যান্ডসেটটা ফিক্সড থাকতো, নিজস্ব হ্যান্ডসেট ছাড়া ব্যবহার করা যায় না। ওইটা ফিক্স না, ওইটা তো আসলে হচ্ছে মানে দুইটার সিম স্ট্রাকচারটা ডিফারেন্ট তো। ওই সিডিএম এর ওইরকমও পাওয়া যায় যে হ্যান্ডসেট গুলাতে শুধু রিম গুলাই কাজ করে, ওইটা পাওয়া যায়, জি জি, ওইটা সিডিএম এর সমস্যা নাই। কিন্তু হ্যান্ডসেট ভেরিয়েশন সমস্যাটা আছে হচ্ছে স্যার। যে হ্যাঁ। আসলে এটা এত কমপ্লেক্স যেটাতে আসলে খুব দ্রুত মুভ করা যায় না ফ্রিকোয়েন্সির মধ্যে, যেহেতু এটা আসলে ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ে কাজ করে না, কোড নিয়ে কাজ করে, যে কারণে ওই আমরা চাইলেও ওই 3G 4G তে হুট করে কনভার্ট হইতে পারবো না। আর মেইনটেন্যান্স এত কমপ্লেক্স ছিল যেটার এক্সপেন্সও অনেক বেশি। সেই আর কি। স্যার ওইটাতে কি কল কস্ট বা আদার অন্যান্য কস্টিং কি কম? কারণ সিটি সেলে তো তুলনামূলকভাবে অন্যান্য অপারেটরের চেয়ে কম খরচে তারা গ্রাহকদেরকে দিত। ওইটা অন্য জিনিস, কল কস্টিং বা ওইগুলা তো আসলে বিজনেসের অনেক ইস্যুস থাকে ওইটার জন্য। সিডিএম এ মানে আসলে কলের তো আর কোনো কস্টিং কারোর জন্যই নাই। আমি ফ্রিকোয়েন্সি ইউজ করে এখান থেকে ওখানে ডাটা পাঠাবো, এখানে কস্টিং তো আর কলের জন্য না, কস্টিং হচ্ছে পুরো ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা মেনটেন করার কস্টিং। কস্টিং তো আর এমন না যে একটা কল করলে একটা কস্টিং হইলো তার, কল করলেও তার কস্টিং হবে, কল না করলেও তার কস্টিং হবে। ওই ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেইনটেইন করাটা হচ্ছে বিষয়। সিডিএমএ তে ইন্টারফারেন্স অনেক কম, অন্য টাইপের অনেক ঝামেলা নাই। এফডিএমএ তে সেই ধরনের ঝামেলা আছে। আবার এফডিএমএ অনেক ইজি টু ইমপ্লিমেন্ট, কিন্তু সিডিএমএ আবার ইমপ্লিমেন্টেশন অনেক কমপ্লেক্স। বাট সিডিএমএ ইমপ্লিমেন্ট যদি করা হয় তাহলে আসলে ক্ল্যারিটি অনেক বেশি হবে। কিন্তু যেহেতু সে এফডিএমএ ফ্রিকোয়েন্সি আসলে চেঞ্জ করবে না, তো এই জায়গাতে আসলে রোবাস্ট ফ্রিকোয়েন্সি আবার পাওয়া সম্ভব না। বাট যে ফ্রিকোয়েন্সি যেহেতু ফিক্সড, সো ওই ফ্রিকোয়েন্সিতে থাকলে সবসময় সুন্দর ক্ল্যারিটিতে কথা বলা চলে যাবে। এই তো কমিউনিকেশনের জন্য ঠিক আছে, বাট যখন আমরা আসলে ওই শুধু ভয়েস কমিউনিকেশনের বাইরে অন্য কমিউনিকেশন গুলো নিয়ে আসবো তখন আসলে অন্য প্রবলেম গুলা। ওকে, Sir, ইমরান ইমাদ রেজেস হ্যান্ড, দেখি কি হয়েছে ইমাদের। sir, জি ইয়েস প্লিজ। I'm gonna ask you a question, sir. Yes. Sir, this four access method, which one we use really live? We use FDMA actually. Which one, sir? FDMA, frequency division multiple access. Thank you, sir. So Imad, you can say তাই নাকি? এরকম তো আমার কোনো কথা নাই। আমি তারপরেও ask to unmute তো দিছি। আমার এখানে তো এরকম কোনো রেস্ট্রিকশন নাই আসলে। ও আচ্ছা। যাই হোক আমি ask to unmute দিয়েছি আরকি। এখন যে যা দেই তাই তো হয়। তো ask to unmute দিলে তো unmute তো ওইখান থেকেই করতে হবে। আমার মনে হয় আমরা শেষ করতে পারি আজকে এই পর্যন্ত।
আমরা রেকর্ডিং দেখে স্টপ করে দেই। রেকর্ডিং Yes, sir. Recording stopped. তো আমরা কি শেষ করব আজকে? জি স্যার। Excuse me, sir. Yes, please. Where I can get this recording, sir? You will get this recordings from Google Classroom. Also, sir, in previous one, I'm not there. Yes, you will also get the previous one in the Google Classroom. Thank you so much, sir. Again and again. তো তাহলে আর কারো কোনো কোশ্চেন না থাকলে আমরা শেষ করি আজকে, তাহলে আবার নেক্সট ফ্রাইডে দেখা হবে। আসসালামু আলাইকুম স্যার। Okay, sir. Assalamu alaikum, sir. আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম।